ئاکادمیان ئەندامانی پەرلەمان چالاکوانانی سیاسی ژینگە پارێزان و فەمەنیستان لە هەموو ئەوروپا و جیهان و کوردستان زۆر بەوردی و نزیکی چاودێری دەرەنجامی گەشەسەنگ ترسناکەکانی ئەم دوایە هێرشەکانی تورکیا بۆ سەرخاکی باشووری کوردستان دەکەین کە لە 24 سێ 2021 چڕتر بوونەتەوە. لەبەرەوە ئەمڕۆ ئێمە لە هەولێر کۆبووینەتەوە و بڕیارماندا دەنگی خۆمان بەرز بکەینەوە. زۆر لە ڕێکخرا و کەسایەتی تر کە ئەمڕۆ نەیانتوانیوە ئامادە بن لێرە لەبەر هۆکاری جیاواز پشتیوانی و سۆلیداریتی خۆیان بۆ ئەم بانگەوازە ئێمە لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی پێوە هەستاوین بۆ بەرگریکردن لە کوردستان دووپات کردوێتەوە. هەر لەبەر ئەوە بە دەنگێکی یەکگرت و مراڵێکی ڕوون دەمانەوێت بە یەک دەنگ و بەڕەوانی ئیدانەی بەردەوامی هێرشە سەربازیەکانی تورکیا بۆ سەرخاکی باشووری کوردستان بکەین. شان بە شانی خەڵکی باشووری کوردستان و هێزی بەرگریکاری کوردستان بۆ پاراستنی نیشتمانەکەیان ڕادەوەستین. لە مانگی گوڵانی ئەم ساڵەوە دەوڵەتی تورکیا دەستی کردووە بە کەمپەینێکی سەربازی تازەی بێشمار و بەرفراوان لە ناوچەکانی مەتینا، زاپ و ئاواشین. شەڕێکی زۆر خستە لەو ناوچانە بەردەوامی هەیە و گەریلای کوردستانیش زۆر بەتوندی وەڵامی ئەو داگیرکاریە نایاساییە دەدەنەوە. ئەم هێرشە داگیرکاریە نەکرد گەریلای کوردستان بەڵکو هەموو دەستکەوتەکانی خەڵکی کوردیان کردوتە ئامانج و دەیانەوێت باشووری کوردستان داگیر بکەن. لە ئێستادا وەڵامدانەوە لە دژی ئەم داگیرکاریە لە ئاسی نێودەوڵەتیدا بەداخەوە بێدەنگی لێکراوە. بە هەلوەرگرتن لەم بێدەنگیە دەوڵەتی تورکیا پلانی خۆی خستوەتە گەڕ بۆ داگیرکردنی ڕۆژاوا و باشووری کوردستان. لە جێبەجێکردنیدا دەوڵەتی تورکیا بەردەوامە لە تاوانی پاکتاوی ڕەگەزی ئەو ناوچە بەرفراوانەی کە بە درێژایی 1400 کیلۆمەترە لە باکووری ڕۆژاوای سووریا تا دەگاتە سنوورەکانی عێراق و ئێران. لە هەمان کاتدا تورکیا بە بەکارهێنانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان شەڕی لە دژی پەنابەرانی کامپی مەخموور هەڵگیرساندووە کە پێشلکاریکی بەرچاوی یاسای نێودەوڵەتیەکانە. پەیوەست بەم سیاسەتە پاکتاوی ڕەگەزیە تورکیا دەیەوێت ناوچەی شنگال خاکی ئێزدیان چۆڵ بکات. هەر بۆیەش دەیەوێت ئەوە بەدەست بهێنرێت کە داعش نەیتوانیوە جێبەجێ بکات. لە هاوینی 2012دا کورد لە ڕۆژاوا و باکووری سووریا دەست لەناو دەست لەگەڵ کۆمەلگای عەرەب و ئاسووری و تورکمان و ئەرمەنیەکانی ئەو ناوچانە ئیش بەیەکەوە دەکەن بە جۆرێک کە پێشوایی شۆڕشێکیان کرد بۆ دامەزراندنی خۆبەڕێوەبەریەکی سەربەخۆ کە هەم دیموکراسیە و هەم پێگەی ژنان بەهێز دەکات. لە وەڵامدانەوەدا تورکیا میلیشیا جیهادیەکانی بەکاردەهێنێت بۆ لێدانی ڕاستەوخۆی ئەم ناوچانەی ڕۆژاوا بە ئەفرین و ئەعزاز و جەرابلس و سەرەکانی و گرێسپیەوە. بەو هیوایە ئەو دەستکەوتانەی بە پێشنگایەتی ژنان هاتوونەتە بەردەست لەناو بەرێت. لە بەردەوامی ئەم داگیرکاریدا تورکیا لە جێبەجێکردنی نەخشەی گۆڕینی دیموکرافی ناوچەکەیە لە ڕێگای دەستدرێژی ڕەگەزی بە کۆی لەکردنی ژنان هۆکاری دەرکردنی بە زۆری دانیشتوانی کورد و خەڵکانی تری ناوچەکە بۆ بەدەستهێنانی ئەو استراتیژیەیە کە تورکیا داڕشتووە بە تورککردن و لەکاندنی ئەو ناوچانە بە خاکی تورکیاوە. ئەم کێشانە سنووردار نەکراون و بۆ دەرەوەی وڵات سنووردار نەکراون بۆ دەرەوەی وڵاتەکە بەڵکو لە ڕاستیدا نمونەکانی ئەم دوایە ئەردوگان بەڵکو لە هەوڵی بێوچان لە دژی دەستکەوتە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانی کورد لەناو تورکیاوە سەرچاوی گرتووە کە ئەمە ڕوونتر دیارە لە هەوڵدان بۆ داخستنی پارتی دیموکراتیکی گەلان هەدەفە. ئەمە هەنگاوێکی دواییە. لە باوەی دوور و درێژی ساڵانی ڕابردووە کەمپەینێکی بەردەوامی لە دژی هەدەفە بەرپای کردووە. ئەو ڕێکخراوەی کردیتی لە هاوپەیمانیەتیەکی پێشکەوت و خوازی کوردان و تورک و هات و ڕێکخراوی و کەسایەتی جیاواز. ئەو کەمپەینە ئەردوغان بۆتە هۆی زیندانیکردنی زیاتر لە 10,000 ئەندامی هەدەفە. بەداخەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقییان هیچی وهایان نەکردووە کە هەوڵەکانی ئەم لەشکێرکێشیانەی تورکیا بوەستێنن. بەتایبەتی زۆر بێهیوایی کاتێک دەبینین بەرپرسانی پارتی دیموکراتی کوردستان هەوڵی بە شەڕعیکردنی داگیرکاری تورکیا دەدەن. چەند ئەم قەرەفشاری ئابووری بکات پارتی دیموکرات نابێت ڕێگا بەخۆی بدات ببێتە بریکاری تورکیا چونکە دەرەنجامی ئەم شەڕە زۆر ترسناکە بۆ هەموو کوردستان و ناوچەکە بەگشتی. جیهان پێویستە دان بێت بەوەی تورکیا هەوڵ دەدات جینۆساید لە دژی خەڵکی کورد بەرپا بکات. تەنها جوڵانەوەی بەرەنگاری خەڵکی کورد ڕێگری دەکات لە داگیرکردنی دەوڵەتی تورکیا و بۆ سەرخاکی کوردستان و لە ناوبردنی مافە سیاسیەکانی کورد. ئەو بەرەنگاریە سەربازیە ناوچەکانی زاپ، ئاواشین و مەتینا کوردستانی کردووە بە قەڵای بەرگری نەک تەنها بۆ کورد بەڵکو بۆ هەموو خەڵکانی تر لە ناوچەکە بەگشتی کە بەرەو ڕووی هێرشی داگیرکاری تورکیا بوونەتەوە بۆ بەدیهێنانی ئاواتی زیندووکردنەوەی ئیمپراتوریەتی عوسمانی. بۆ ئەم بەبەستە ئەردۆگان سەرۆکی تورکیا ئارزوەکانی بۆ زیندووکردنەوەی ئیمپراتوریەتی لە ناوچووی عوسمانیەکان لە ڕێگای داگیرکردنەوەی ناوچە لە دەستوەکانی ئەو ئیمپراتوریەوە نەشاردوێتەوە. هەر لەبەر ئەوە هاوشان بە هێرشە سەربازیەکان لە دژی کوردان لە سووریا و عێراق و تورکیا ئەردۆگان لە چەندین ململانەی ترەوە گلاوە لە ناوچەکە بۆ نمونە لیبیا، ئارتساخ، یەمەن، نایجریا، کۆماری نایجر، چاد، سوودان، سوماڵ، لبنان پەیوەست بەمانەشەوە دیسان هەڕەشەکانێتی لە دژی نەتەوەکانی وەک یۆنان و قبرس و ئەرمەنیا و میسر و ئەماراتەکانی
ئەمارەتەکانی یەکگرتووی عەرەبی و فەڕەنسا پێویستە ئەوەش بزانین کە ڕژیمی ئەردۆگان مێژوویەکی درێژی پشتیوانی دارایی بۆ داعش و گروپە تونڕەوە هاوشێوەکانی داعش هەیە و بە فەرمی و نافەرمی وەک پرۆکسی بەکاریان دەهێنێت بۆ بەدیهێنان و بەرەو پێشبردنی بەرژەوەندیەکانی تورکیا لە دەرەوەی وڵاتەکەی لە ماوەی ململانی ئەم دوایە ئارتساخ و ئازەربایجان و ئەرمەنیا و تورکیا ئەردۆگان سەدان کەسی لە جیهادیە پرۆکسیەکانی لە سووریاوە بۆ پشتیوانی ئازەربایجان نرد و هەروەها ئەو جیهادیانەشی بۆ لیبیا نرد بۆ ئەوەی بەشداری بکەن لەو جەنگە دوور و درێژەی یەخەی وڵاتەکەی کردووە هەر بۆیە ئەم ئاکارانەی تورکیا بریتینە پێشوتکردنی سەروەریەکانی وڵاتانی تر و هەروەها بڵاوکردنەوەی جەنگاوەرە تریستەکانی لە هەموو جیهان ئەردۆگان زۆر باش لە شوێنی استراتیژی بێ هاوتای تورکیا گەیشتووە و دەیەوێت بەکارهێنانی بەکاری بهێنێت بۆ بەدەستێنانی بەرژەوەندیەکانی دەزانێت سوپاکەی دووەمە لە گەورەیدا لە ناتۆدا دەتوانایدایە ببێتە زۆنی بەفەری پارێزەری وڵاتانی ڕۆژاوا هەر بۆیە تورکیا لە ژێر دەسەڵاتی ئەودا بەردەوام دەبێت لە حساب نەکردن بۆ یاسا و ڕێسانێ و دەوڵەتیەکان و پێشلکاریەکانی مافی مرۆڤ و بە شێوەیەکی ئاشکرا و سیستەماتیکی لە هەمان کاتا ڕێکخراوەی ناتۆ و نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەنجومەن و یەکێتی ئەوروپا خۆیان بێدەنگ کردووە و نایانەوێت بیبیستن بەڵام دەبێت مۆڕاڵ نەک بەرژەوەندی مادیەکان پاڵنەری بەڵام دەبێت مۆڕاڵ نەک بەرژەوەندی مادیەکان پاڵنەری جیۆستراتیژیکی کۆمەلگای نێودەوڵەتی بێت ئەم جۆرە سیاسەتە و بێ هەڵوێستی لە بەرەنگاربوونەوەی دەسەڵاتی ڕەهای ئەردوگان و ئەنجامدانی تاوانی شەڕ زۆر کاریگەری نەرێنیان هەیە و ڕێگە بۆ کەمپێنی شەڕاویەکانی دەدەن و خۆش دەکەن لایەکی ترەوە ئەمانیش بە شێوازێک بەشداری و بەرپرسن لە موامەرەی وێرانکاری بەردەوام هەر بۆیە کەمپێنی دەستپێشخەرانی نێودەوڵەتی بوو بەرگری لە کوردستان لە دژی داگیرکاری تورکیا ڕادەگەینین بۆ وەستانی بەزووی هێرشەکانی تورکیا بۆ سەرخاکی کوردستان و کشانەوەی هێزە سەربازیەکانی دەوڵەتی تورکیا و بەکرێگیراوە ئیسلامیەکانی ئەم داواکاریانەی خوارەوەمان هەیە یەکەم وەستاندنی داگیرکاری تورکیا گۆڕانکاری دیموکرافی ناوچەی ناسەقامگیری کەمپێنی پاکتاوی ڕەگەزی لە باشووری کوردستان وەستاندنی وێرانکردن خراپ بەکارهێنانی سروشتی کوردستان واز لە هاوکاری مادی و معنەوی گروپە تروریستیەکان و جینۆسایدی کوردان بهێنرێت پشتیوانی بکەن لە خەڵکی کورد و حەزبە کوردیەکان و دام و دەستگا و بەرەنگاری گەریلا و یەک هەڵوێستیان هەبێ لە دژی تورکیا نەخێر بۆ پرۆژەی بەرفراوانکردنی خاکی تورکیا لە پێناو زیندووکردنەوەی ئیمپراتوریەتی عوسمانی نوێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست و ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوین زۆر سپاس Maybe you can lower your microphone because they don't see me. Okay. They see. We nearly 150 politicians, human rights advocates, journalists, academics, members of parliament, political activists, ecologists and feminists from all over Europe, world and Kurdistan have been closely following the dangerous developments resulting from Turkey's attacks on South Kurdistan in North Iraq since 23rd of April 2021. As a result, we have gathered in Erbil today and decided that we must speak out. Many other organizations and individuals who cannot be here today for various reasons have also expressed their solidarity and support for the proclamation of our international initiative, Defend Kurdistan. So it is with one united voice and moral clarity that we wish to unequivocally condemn the Turkish military ongoing occupation of South Kurdistan and stand in solidarity with the people of South Kurdistan and Kurdish resistance forces in the protection of their homeland. In April, the Turkish state initiated a new wide-ranging military campaign in South Kurdistan in the regions of Matina, Zab or Avashin. Heavy battles continue in this region, with the Kurdish guerrilla forces fiercely resisting in their illegal invasion. These large-scale attacks not only the Kurdish guerrilla forces, but also the achievement of the Kurdish people, with the aim of occupying South Kurdistan. To date, the response to these attacks on the international level has unfortunately been muted. Seizing on this silence, the Turkish regime has put in place their plan to occupy all of Rojava, the region of North and East Syria.
alongside South Kurdistan. In so doing, Turkey is determined to ethnically cleanse this vast area, 1,400 kilometers long, from northwest Syria to the Iraqi-Iranian border. At the same time, Turkey is waging a drone war against the Mahmud refugee camp, a gross violation of international law. Connected to this policy of ethnic cleansing, the Turkish military also hopes to depopulate the Sinjar region, home of the Yazidis, and thereby achieve what ISIS could not. Since the summer of 2012, the Kurds of Rojava and northeast Syria have been working hand in hand with local communities of Arabs, Assyrians, Turkmens and Armenians, having led a revolution together that established an autonomous administration that is democratic and empowers women. In response, Turkey has used jihadist militants to directly attack these areas of Rojava, including Afrin, Azaz, Yarablus, Serikani or Gedistre, in the hope of occupying and destroying the achievements of this women's-led administration. During these ongoing occupations, Turkey has engineered demographic change, systematic rape and enslavement of women, causing mass displacement of the large Kurdish and other civilian populations as part of the strategy to Turkify and eventually annex these lands. And the issues are not only abroad. In fact, the latest example of Erdogan's unrelenting hostility towards Kurdish politicians and social gains derives from within Turkey itself and his attempt to shut down the People's Democratic Party, the HDP. This is the latest step in years-long campaign against the HDP, a progressive alliance of Kurdish, Turkish and many other democratic parties, organizations and individuals, which has led to the imprisonment of over 10,000 HDP members. Unfortunately, the Kurdish region and the Iraqi government have done little to stop Turkish occupation's attempt. In particular, it has been disappointing for us to see how Kurdistan Democratic Party, the KDP, officials have even tried to legitimize the Turkish occupation. Whatever Ankara's economic pressure might be, the PDK must not allow itself to be turned into a Turkish proxy, as the consequences of this war can be grave for all of Kurdistan and the region. The world must also recognize that Turkey is attempting to carry out a genocide against the Kurdish people, and it's only the Kurdish resistance movement which is preventing the full occupation of Kurdistan and annihilation of the Kurds' political rights. The current armed resistance in Sab, Abashir and Medina has turned Kurdistan into a stronghold of defiance, not just for the Kurds, but for all the people in the wider region, threatening by Turkish neo-Ottoman expansionism. To this end, Turkish President Erdogan has made no secret of his ambition to restore the lost glory of the Ottoman Empire by reconquering its former territory. As such, parallel to Turkish military campaigns against the Kurds in Syria, Turkey and Iraq, Erdogan has meddled in various conflict areas, including Libya, Artsakh, Azerbaijan, Yemen, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Somalia and Lebanon. Connected to this are the threats against many nations, such as Greece, Cyprus, Armenia, Egypt, the United Arab Emirates and France. We must also recognize that Erdogan's regime has a long track record of funding and arming and supporting the Islamic State and various other similar violent jihadist groups, using them officially and unofficially as proxy forces to augment the Turkish state's reach abroad. During the recent conflicts in Artsakh involving Armenia, Azerbaijan and Turkey, Erdogan sent hundreds of jihadist proxy fighters from Syria to support Azerbaijan, and has also sent these fighters to Libya to participate in the country's protracted conflict. Through these actions, Turkey is violating the sovereignty of other countries and spreading its mercenaries terrorism throughout the globe. Erdogan is well aware of Turkey's unique geopolitical position and exploited it to his advantage. He knows that his military, the second largest in NATO, is a formidable force and bulwark for the West.
So the Turkish state, under his rule, continues to openly and systematically defy international law and violate human rights conventions. Turkey continuously violates sovereignty of many countries. Meanwhile, NATO, the United States, the European Union and the Council of Europe all respond with deafening silence. But the international community must be driven by morality and not geostrategy. And their failure to challenge Erdogan's authoritarianism and war crimes effectively gives him permission to continue his military aggression. In turn, it also makes them a partly responsible conspirator in his ongoing destruction. We therefore proclaim an international initiative Defend Kurdistan against Turkish occupation, in order to achieve an immediate stop of the Turkish attacks against South Kurdistan and the withdrawal of Turkish troops and Islamist mercenaries. We demand the following: stop the Turkish occupation, demographic change, instability and ethnic cleansing campaign in South Kurdistan. Stop the destruction and exploitation of Kurdish nature. No complicity of international and regional powers in the Kurdish genocide. Support of all parties, institutions and peoples for the guerrillas resistance and their united stance against the Turkish occupation. No to Erdogan's neo-Ottoman expansionist project throughout the Middle East and Eastern Mediterranean. Xinjiang Azadiye! Xinjiang Azadiye! Xinjiang Azadiye! I have a question in your. Excuse me. I have a question. In your statement, you mentioned that you are some parliamentarians and some feminists from Europe. What have you done in EU Parliament? Do you think choosing here is more effective than having campaign in Europe, specifically focusing on this crisis in European Parliament, for example? Have you tried anything, something like that? I think we have to do this afterwards. We first do the كان بوستي بتوعي استدى سناتور ولاية فرنسا بيير لاورنس عندما حزب كومونيستو سناتور ولاية فرنسا ده بتفيجا بناو كامبينا كمان نواش تيكتام بيشكش تكلم بيير لاورنس بس شو ترجمة ذاك الشيء؟ ترجمان انجليزي ترجمان. Mr. Lawrence, before please answer me this question. No. Let's start with this question. Je veux m'associer au message qui vient d'être délivré, que je partage entièrement. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité au Kurdistan et demander la cessation immédiate des bombardements de la Turquie et de l'agression turque. Et nous ne comprenons pas pourquoi notre initiative de paix n'a pas pu se dérouler normalement ici, mais nous poursuivrons notre combat pour la paix, pour les droits du peuple kurde, de l'ensemble des Kurdes de la région, et pour faire stopper au plus vite les bombardements turcs et toute complicité de n'importe quel pays européen avec la Turquie dans ses entreprises guerrières. The senator is supporting the solidarity messages that have been delivered, and yes, he's stretching that we are on a peace mission to bring peace to Kurdistan. We are very offended that we cannot proceed as planned, that we have been hindered by the authorities to deliver our peace message. We will continue to be solidary to Kurdistan and to do what we can to stop Turkey from this aggression against the Turkish state, and to prevent Turkey from being supported by all this political machinery, and this political military machinery must stop.
Thank you. دوم پروفيسور ميتشل اكسو مانستان سانكو بايستر بشكشي كاكواي. So first, I have to mention that 3 members of our delegation from PYD party, they were captured at the airport some days ago, and we have no contact to them. We don't know what happened to them, and we demand their immediate release. And we are really angry about what happened here, and that we experience so much injustice and unfreedom, and that we have the military in front of the hotel and cannot leave the hotel. We are kind of captured here in this space, and so many of us were already banned from the country and sent back. And so we can see by all this how KDP is supporting and is a friend of Turkey in this war. And they show us a false face coming here as a minister of foreign affairs to meet us, and then the next days we have the military in front of us, and they tell us you cannot go to UN, you cannot give a peace message to the people, you cannot meet civil society, you cannot meet the people in the villages that experience war, that suffer so much right now, who we all want to meet. So this is really injustice, this is unfreedom, and we came here to talk with people from all grassroots organizations, political organizations, with the refugees, and we especially bring, in my person, the message of genealogy work in Germany. We teach it at university, we spread it to the society, and it's really great ideas coming from this area, from Mesopotamia, and are developed within this freedom struggle in this area, and it's spreading to the world because it's just a great idea of a new free way of living together, of Hewlere Azad, of women's liberation, of grassroots democracy, and ecological way of life in friendship with nature also. And so these great ideas come from this area, and they could unite, reconnect all the people from all parts of Kurdistan and all the minorities, all the various diverse population in the 4 parts of Kurdistan. And they already connect the Kurdish people or the ideas from this area with all of the world, because people are really inspired by this, and they discuss it and they take it up and develop it further together with, like side by side with the Kurdish movement and ideas for a free life. And so this ideas of democracy, of women's liberation, and of peace, of a peaceful societal life of Hewlere Azad, they are attacked by Turkey. They are attacked by this war. They were already attacked in Rojava. They defended, they occupied Afrin already and create all this very Islamist, undemocratic ruling there. And they want to do the same here. Now they attack southern Kurdistan. Turkey bombing Kurdistan, stop! Turkey bombing Kurdistan, stop! Turkey bombing Kurdistan, stop! Turkey bombing Kurdistan, stop! Turkey کاک زاگرۆز با کەسێکی ببێت جای پرسیاری کاک دەمانێ ئەومان پێ بڵێ قەرار بۆ ئەمڕۆکە لە بەردەم بارگای نەتەوەی گرتوەکان ئەوەی هەتانە پەیامەکەتان لێ بگەین ئێستا بۆ لەو تێرەکە پەیامەکە دەگەینێت. Make our statements first, after that you can ask questions. بڕیار بۆ ڕۆ سەعاتدا لە پێشووی بارگەت نەتەوەیی کردوەکان لە شاری هەولێر ئێمە لەوێ پرس کۆنفرانسێکمان هەبێت و بەیانەی کە هەمان بوو لەوێ پێشکەشیکەین. دوێنێش لە چاپێکەوتن لەگەڵ وەزیری دەرەوەی هەرێم بەڕێز کاک سەفین دزەیدا داخوازەکەمان پێشکەشی بەڕێزی کرد، گوتمان نیازی ئەومان هەیە لەوێ بەیانێکمان هەبێت و دوایی بەرەو هەرێمەکانی ئەو هەرێمانێکی وێران کراون، ئەو گوندانەی کە لە خەڵکی خۆی چۆڵ کراوە بەڕێ بکەوین و ماوەیەکی کورد لەوێدا ببینین ئەو کاولکاریانە بە ئەو کەسانە بیبین و دەنگی ئێمەی کورد گێنن بە هەموو دنیا. بەڵام هەردوو شەو ئاخرەکانی شەو ئاگاداریان کردینەوە کە بەو ژمارە زۆرەوە ناتوانین لە بەردەم بارگای نەتەوەیی کردوەکان کۆنفرانسمان هەبێت، بۆیە بڕیارماندا ئەوڕۆ لێرەدا ئەو کۆنفرانسە بەڕێوە ببین و لێرەدا ئێوەش دەیبینن کەمپینەکەمان بە شێوەی سپەرمی هاتە ڕاگەیاندن. ئەڵەن ژمارەکەتان زۆرە و لەبەر هەلومەرجی ئەمنی ناکرێت لەوێدا. ئەوە یەک.
دوو هەژمارەکەی منەوە زۆرتر 150 کەس بینە سەرەتادا بڕیار بوو بین هەندێکمان بەهۆی هەڵەی کێشەی تەکنیکی و کێشەی ئەوەی هەندێک وڵاتانی ئەوروپایی ئیسمیان نەدابێن و هەندێکیشیان لێرە لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر کێشەیان بۆ دەرکەوتونیان توانی گەن بە کەمپینەکەماندا لەستەدا بە 70 کەسەوە دەستمان پێکردووە بەڵام کەمپینەکە کراوەیە و بەردەوام دەبێت و لە کاتی گەڕانەوەیدا بۆ وڵاتانی ئەوروپایی هەڵدەدا ببێ بە دەنگی کوردان دژی داگیرکاری و کاولکاری دەوڵەتی تورکیا لە باشووری کوردستان و هەوڵ دەدەین پشتیوانی نێودەوڵەتی دەنگێکی زۆرتر بۆ گەلی کورد و بۆ گەلی زڵم لێکراوی کوردستان بەدەست بێنین لێرەدا بە تەمەین سەردانی ئەو هەرێمانەی کە بەدەستی دەوڵەتی تورکیا کاولکراوە بکەین و لە نزیکترین کاتداگەر بۆمان گونجاو بێت و دەرفەت هەبێ دەڕۆینە ئەو هەرێمانە دیسان ڕاگەاندن ئاگادار ئەو هەرێمانە بەستان کوێ هەرێم یانی چی ئەو ناوچانەی کە دەوڵەتی تورکیا کاولی ئەو گوندانەی کە دەوڵەتی تورکیا چۆڵی کردون و خەڵکەکەی لە ئێستادا پەنابەر و لە ناوچەکانی تر دەژین لە ئێستادا ڕێمەی پاگانی شارەداری پێشووی شاری جنێڤا لە وڵاتی سوید شتەکانی خۆی پێشکەش